king tutuking programa mituringan niyang PG. Kailangan ning antabe at gabering pengari karing kaya nakanamanalbe. Maya pa oras kabalen. Kaya tabing mabilog a pwersaning One Media TV 44 Pampanga, mabiyela rin makapanahon at lokal istoryang dapat yung abalo, kapamilataning garantisado, kumpleto, ampong balansing informasyon. Oray ni po rin balitang may kalap nyening Miyerkules, August 30, 2023. Yaku po ibeniginto at iti in News Force Pampanga. Mas matigik king direktiba ng President Ferdinand Marcos Jr. king Bureau of Customs o BOC na isundo ing pamaglawe o pamag-check karing bodega ning abiyas bang alabanan lareng rice smugglers ampong hoarders. Ayon ning balita ng Patricia Mamangon. Inutos na yung Presidente Ferdinand Marcos Jr. at tatalakad mo namang hepe ng Department of Agriculture ing Bureau of Customs na isundo ing pamanyalake o raid kareng bodega bang labanan lareng hoarders o retang manyalikot kanong abiyas at reng illegal importer ning abiyas. King press briefing king Malacanang inyang August 29, sinabi ng Customs Commissioner Bienvenido Rubio na dodobla ning BOC ing karelang pamanigobra bang lasakan lareng illegal mag-import kareng produktong pang-agrikultura kapamilatan ning pamag-validate kareng hanggang bodega, partikular kareng inimporta abiyas. Magpalwalya kano ing BOC Letter of Authority bang pairal inspection kareng warehouses adinala ng validation. Patupadla naman kanong sorpresang inspeksyon kareng bodega ning abiyas king Bulacan. Samantala, sinigurado na namang Rubio na misampal lang kaso no nga patunayang atin lang kasalanan reng makibandi o reng operator dareng amanuang bodega. Ako po, Patricia Mamangon para King News Force, Pampanga. Balitang tutuking balen, susuyo. Balaw simpaman inspeksyon ni Angeles City Police kareng lugal ban pasiklangan ing kaligtasan dareng memalen kapamilataning pamandakap kareng individual amagdalang loose firearms. Kaya katamong silipan ing istorya ng Marian Manalo. Balaw sing paman inspeksyon ng Angeles City Police Office o ACPO kareng miyaliwang lugal king syudad Angeles banaiwasan ng trahedya at panandaman ng kaligtasan ng balang pamilya king syudad. Agpangking report ng ACPO nganing August 30, 2023, metong nga lalaki ing mera ka pamagdalang baril king dane ning barangay Kutkut. Metong pang lalaki ing mera kap king Comelec checkpoint king barangay Santo Domingo inyang August 28 king pamagdalang loose firearms. Kabang inyang August 26, metong pang lalaki king barangay Pangpang ing inaresto king pamagdalang metong nga 38 kalibreng baril. Manyawad lang dokumento ren kapulisan dikil king daralang baril pero alalang apapakit reng sospek. Kasalukuyan niya nga tsuking istasyon ning pulis ing sospek at mamarap king kaso king pamaglabag king gun ban lalam ning violation of Omnibus Election Code. Taglos-taglos ing patupad at checkpoint at inspection ng PNP. Ban siguraduan na alang individualing magdaladalang baril o nanawan pamakbong. Lalam ning patupad a gun ban katukining barangay at sangguni ang kabataan elections 2023. Makaalerto la naman deng police personnel ng ACPO kareng anti-criminality programs king Angeles. Susulong na la naman kuno ng ACPO reng anti-criminality programs king Angeles. Ako po, Marian Manalo para King News Force, Pampanga. Balitang tutu, King Balen, susuyo. Ngayon September na ni ipatupad ng Department of Education ang revised K-10 curriculum. Pakibaluan nino rin estudyante sa Cloquetic King Report ng Patricia Mamangon. Makasadya na ng umpisa ng Department of Education o DepEd king September ing pilot implementation ning revised kindergarten to grade
10 o K-10 curriculum para king basic education. Sinabi ng DepEd Deputy Spokesperson Assistant Secretary Francis Bringas na patupad yung pilot implementation kareng adwang pulong eskwela king Luzon, Visayas, ampong Mindanao. Kabilang kanu kareng makisan metong king pilot program ning binayong curriculum reng pilang eskwela king National Capital Region o NCR. Makanyan man, napamuren din detalye ng DepEd nung nanulang eskwela reng Kayabe, Keti. Agpangking Assistant Secretary, tipunan la reng maging findings o resulta ng pilot implementation bilang pamagsadya king phased implementation na niti kareng tutuking banwa. Ing phased implementation para ya kareng estudyante king kinder, grade 1, grade 4 at grade 7 at asahang umpisan king school year 2024 to 2025 at tokyanala ning grades 2, 5 ampong 8 king school year 2025 hanggang 2026. Kareng grades 3, 6 at 9 naman kinlang school year 2026 hanggang 2027 at in grade 10 naman kinlang school year 2027 hanggang 2028. At tatanda ng minuna ng pepakilala ng DepEd ng bayong matatag K-10 curriculum, lalam ng pamanibala ng Vice President at tatalakad na DepEd Secretary Sara Duterte. Inyang Martes, August 29, may gumpisa ng klase para king school year 2023 hanggang 2024. Ako po, Patricia Momangon para king News Force, Pampanga. Balitang tutuking Balen, susunod. Atin po mga paling balita king pa magbalik ng News Force Pampanga. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala! Dini pa rin balitang dapat tamong tutukan. Kinilala nala ng lokal na gobyerno ng Minalin deng matenakang anak na niti aminangat kareng nyayaliwang larangan kapamilataning Most Outstanding Minaleños Award 2023. Ay ni-report ng Acel Fernando. Beto nga galal at pamagkilala, ing ginamit ning lokal na gobyerno ning Minalin para kareng matenakang anak ning balen, aming ibabo ing gelingan at kabyasnan, kareng miyayaliwang larangan, kapamilatan ning Most Outstanding Minaleños Award 2023, again napan inyang milabas August 27. Agpang kang Minalin Mayor Noel Philip Nagit, may dawon ning makanining galal, ban makilala la ring Minaleños, amamia dangalan at ating maragula kontribusyon king balen. Tonight, we come together to recognize and pay tribute to those among us who have gone above and beyond. They embody the very essence that makes Minalin extraordinary. Migawa niya yung Most Outstanding Minaleño Award in the field of parenthood, kareng misawang 1 at Milagros Yabut, amenibat king barangay San Nicolas. May kilala naman ing triathlete ay Jean Hart Kiambao ning barangay San Pedro, uli na ning gelingan na king larangan ning sports. King pisasabiyang serbisyong pangrelihiyon, tinanggap yung award is Sister Madonna Intal, amenibat king barangay Santa Maria. Ing negosyante namang i Jesus Lagman ning barangay Santo Domingo,
ing kinilala rang matagumpe king industriya ning pamagnegosyo. Mipakit mo rin ning kabyasnan king sining at kultura dareng adwang memalen ay Ambeth Ocampo at taga-barangay San Nicolas at Engineer Bienvenido Mandap Coleta Jr. ning Barangay Santa Rosario. Most Outstanding Milenio Awardee in the Field of Law Enforcement naman, Police Colonel Aldwin Sichon ning Barangay Santa Rita. Tinanggap naman galal ing talaturo ay Joanna Peralta ning Barangay Santa Rita bilang Outstanding Milenio karasking serbisyong pang-edukasyon. Agpangkaniti, balawus dang di nanulaga, ing tiwala dareng memalen amig nominate karela. Your trust and faith in us will always be remembered and will be made an inspiration and motivation for us to do better in our undertakings, especially for the people of Minalin. King aspetong medikal, kinilala yung Most Outstanding Milenio Awardee in the Field of Medicine Dr. Albert Mercado ay iba't king Barangay San Pedro. Most Outstanding Milenio Awardee yamurin Attorney Ricardo Sagmit ning Barangay Santo Rosario, paulil na ning kayang serbisyo king hudikatura o judicial service. Samantala may kilala lamurin ding talapag-obra ning Apong Monica de Minalin Multipurpose Cooperative ning Santa Monica Parish bilang metong kareng miyayampang social services king Balen. Most Outstanding Honorary Milenio Awardee naman Captain Ronaldo Enrile ameging maragula party ning maritime sector. May kilala mo rin ing masanting nga serbisyo ning Feedmix Specialist Incorporated 2 king larangan ning aquaculture. Layo ning LGU ning Minalin ing magsilbilang inspirasyon reng mesabing individual at grupo para kareng kayanakan. Sasalamin la kanuring Most Outstanding Milenio Awardees king sadyang gelingan at kabyasnan dareng memalen keti bang itasya ing bandera ning Balen at kilalanan king mayap adapat. Ako po Iisel Fernando para king News Force Pampanga. Balitang tutuking Balen, susuyo. Apapansinan mo labi, ring rasanting apisamban king lalawigan? Balo mong maragulambag ni Apo tamo king pamagpagawa kareti. Kaya tara, pakibalwan tamo ing karelang sangkan. Nung paragulan at pasantingan pisamban ing pisasabyan, siguradong kayabeya ing lalawigan karing daraywan at pagbiliban, uling mikibakas at saksila naman ning kasalesayan. Dakal karing balepi pangadyan king Pampanga ing megawa pa inyang panahon daring Kastila. Kinawal dareng Apo tamo ing Katolisismo. King pangarelihiyoso dareti, dinakeda ing karelang gabun at pepagawalang pisamban apalak akaragul karing karelang bale. Maragula karangalan mo rin karela ing makasuporta karing seminarista o magpari. Dagdag paketi ing pamagpondo karing kapelanyas o chaplaincies potang manakitan lo. Balo ba na ing Kapampangan na Don Diego Ginto at tubong bacolor ing pekaminunang Pilipinong memye kapelanya karing Agustinian King Pampanga. Manibat anyang 1600, 134 lang kapelanyas digmi pagawa king bansa at 70% dareti ibat lo karing Kapampangan. Ikit tamo kabalen, nung makananuya kaulaga ing relihiyon kareng Apo tamo, at dakalman pilontropongeni king salukuyan, pamuri na igitan ing contribution daring minunang Kapampangan. Katamo pakibaluan ng bili ng panahon king lalawigan kilob ng 24 oras. Ay ni-report ng Marian Manado. Megi ng super typhoon, ing bagyong goring agpang king Pagaso. Talwiyang ikita ng bagyo king Batanes nung nukarin mga sikan na uran at angin ng Mimiral Keti. Asahan tapamurin ning maralas kalat-kalat apamanoran kil dapat duldul ing miral kilob ning 24 oras. Ngayon Aldo, asahan tamo naman na atin panibayong lungob at tropical depression o bagyo kilob ning Philippine Area of Responsibility o PAR na atin international name Ahay Kuy.
Kabalen, maging parti kaking pamagbalita ketiking News Force Pampanga. Na anumang kaganapan, isyo reklamo king kay kayong lugar. Manyari mong ikwento o isumbong kapamilatan na rin numerong mayakit king kay kayong stream. Manyari mo nang mag-post king kay kaming Facebook account. Panalakaran ng News and Public Affairs Team ng One Media TV 44 Pampanga, ingadilan kayong mata sa kalidad ng lokal pamagbalita bilang panatang serbisyo karang sablang Kapampangan. I'll bring you lang ng Miyerkules remekala pa istorya ketiking probinsya. Yaku po iben ginto at iti in News Force Pampanga. Balitang tutu, Higbalen, susunod. Malapit na po ba tayo? Malapit na tayo, nak. Magagawa po ba yung gusto kong kwarto? Oo naman, anak. Marami tayong space doon. Wow! May mall, oh! May supermarket din pala. Oo nga eh. Nandito na lahat ng kailangan natin. Kumpleto sila dito. May swimming pool din. Daddy, I'm proud of you. Hindi ko rin naman ito magagawa mag-isa eh. We're home na pala!